Opa, e aí galera, passando aqui para dar duas explicações sobre o contexto do vídeo e a outra sobre um probleminha que teve aí no vídeo, tá? Esse vídeo ele é um corte da última live, então quem estava lá eu dei o contexto todo lá para vocês, mas basicamente há umas 2 semanas atrás estava rolando uma manifestação aí dos cashers do jogo, no qual eles deixaram seus chars aí pelados e deslogaram do jogo. Assim eles estavam atrapalhando a jogatina aí dos mais fracos para questões de realizar raids e tudo mais, e também estavam diminuindo as compras dentro do jogo para afetar a congregate, né, em si. Essa manifestação rolou por conta do BitGore e da T2, né, que a maioria já sabe foi alterada, né? E o outro probleminha aí foi a legenda, algumas palavras aí ficaram cortadas por causa da webcam e eu só fui ver agora na edição, tá? Mas tá assistível, ok? Esse vídeo ele deve ter pelo menos mais uma parte, porque o react ele ficou muito grande, mas tá muito bom, então acompanhe porque são informações muito importantes do jogo e tchau. Welcome. It's really great to see y'all. I'm sure we'll have some folks filtering in as we go, but also, this will be recorded and we'll do what we can to pull out. Pausa aqui. Lembrando, tá? Só para avisar vocês que esse AMA ele aconteceu por conta da manifestação, ok? Ele não estava planejado. Rolou toda essa manifestação, os caras pegaram e falaram: vamos fazer um AMA para tentar apaziguar essa treta toda aí, senão a gente vai falir. Então os caras fizeram esse AMA por conta disso, tá? Needed information for folks who maybe can't make it. For those of you who may not know, I am Juniper. I am here with Jorge. Today we are going to be talking about all things Ó, vai da Vigorous minha Quest. mulher ali. This is Minha going mulher to que me be expulsou an ainda do AMA Content Creator, format, which foda. means folks who have questions, you are welcome to go ahead and drop them in chat. E essa And live, guys, é Jorge uma live will importante pra vocês basically, I'll participarem, entendeu? be Se você manja de inglês, I'll é be interessante que reading eles the respondem questions bastante out, coisa. and then Jorge will be doing his best to answer them. And we'll try to get through as many of them as we can in about an hour. And I think that's about where we're gonna cut it off. I do have one request, of course. Two things. First up, server rules still apply. I know there's a lot of big opinions in the community right now, and that is totally okay. Please make sure that questions, comments, and stuff like that are just in line with server rules. That's all we're asking for. And then yeah. So basically, please please be aware of those. So if folks who are saying they can barely hear me, make sure the channel volume is turned up. But yes, please be respectful. Pediu That's divórcio. that's mostly we want to have meaningful conversations with everybody. But of course we can't really do that if, we're Viu o not jeito being super que, respectful. So que let's go ahead and o jeito que a Juniper fala, mano, tipo, eu não lembro se ela já falou várias vezes desse tom de, tipo, olha, vamos ter mais respeitoso e tudo mais. Porque, tipo, os caras tava, tipo, com medo dos caras chegar pisoteando num Discord, tá ligado? E até o Dev, depois ele fala no finalzinho. Falou, nossa, ainda bem que teve poucos xingamentos. Ele fala uma coisinha assim. get started. And we'll go ahead and I'll just start reading questions out. You ready, Jorge? Yeah, let's do this. Before we start, though, there were more people that wanted to be here today, but it's Friday end of day, and they had some life commitments. So Paul and Orky couldn't make it, but they would normally be here. All right. On that note, let's go ahead and kick things off. So the first question from Sean. Só para vocês situarem novamente, o desenvolvedor que tá falando aqui é o Jorge Kong, tá? Até onde eu sei, mano, ele é o cara que, tipo, ele é o chefe dos desenvolvedores e provavelmente é o chefe até dessa questão da iniciativa NFT do jogo, tá? Então ele é o responsável por basicamente todo o Bitverse inteiro, entendeu? Ele é o que manda, ó, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, entendeu? Ele que projeta aí o game pra gente, tipo, o planejamento deles, semestrais de atualização e tudo mais, tá? No meio do grupo que a gente teve no Discord da manifestação, eu sei que teve alguns caras que fizeram umas perguntas específicas. Fizeram perguntas específicas. São os caras responsáveis por falarem pela manifestação, tá ligado? Que é esse Bound, né? Que na tradução tá como Sim. Então, essas perguntas que forem sair desse Sim e do Duck Wook, que eu acho que na tradução vai sair como Patinho, são perguntas que a galera que é responsável pela manifestação tá fazendo, tá?
is going to be, what is the action plan to ensure that missed items in changelogs and severe changes in gameplay without prior warning don't happen again in the future? Ó, a primeira pergunta é sobre a questão de changelogs e itens perdidos, né? No caso de, assim, rollback, teve aí essa atualização da T2 que a gente ficou sem as nossas gemas e tudo mais. E, tipo, existe alguma atualização pra, tipo, evitar ao máximo a gente perder isso e tudo mais? That to me seems like two questions, right? In terms of gameplay changes, we're definitely going to be trying to announce those a little bit more ahead of time and also maybe share them with closer circles before they roll out, just so we can get some feedback ahead of time instead of things rushed. It feels like over the last month, like we've rushed many things and maybe, we were too quick to make some decisions there. Bom, aqui ele tava mencionando da questão da T2, né? Eles lançaram a atualização e, tipo, a gente já ficou sem as nossas gemas. E, tipo, geralmente eles avisam com um pouquinho de antecedência e entra até esse evento que eles fizeram de verão agora, também entra nessa questãozinha aí, tá ligado? In terms of missed items and change logs, no, the team's working on this. And I'm assuming this is particularly around rewards from events. If that's not the case, please let me know. But if that is, I know the team is actively working to try to get those back into players as soon as possible. And I believe they had already delivered half of that, if I'm not mistaken. Esse aqui foi a questão das gemas, nossa, né? Eles falaram que iam devolver as gemas que não foram concebidas aí pra galera da T2. E já acho que já foi entregue tudo já. Mas não só disso, tipo, ó, direto acontece, tipo, de a gente não conseguir receber as recompensas de PVP e tudo mais. E eles estão trabalhando, tipo, pra isso não acontecer. Mas essa daí, tipo, é meio difícil, eu acho, porque é uma questão mais de falha humana ali, tá ligado? De lançar uma atualização muito antes e tudo mais. Então, essas coisas é uma coisa de selo Bit Heroes, tá ligado? Então, tipo, sempre vai acontecer. Não é bug do jogo, entendeu? É coisa deles mesmo. So, all right, cool. Sorry, Jorge, I was reading chat. Did you ask me a question or were you wrapping up your comments there? I wrapped it up. Perfect. Minha Okay, mulher tão cool. perdidinha, né? I see one here from Rev, which is, what are the reparations for people who have bought NFTs strictly for gem farming? Esse aqui é um ponto interessante, né? É tipo, quais são as reparações, né? Os consertos pra galera que comprou uma NFT pra cultivar gema e agora não vai ter mais essas gemas pra serem cultivadas. It's a good question. We're exploring what the options are. We've got some suggestions, and I'm not saying this is what we're gonna do, but we're exploring things like this, like maybe offering some sort of refunding creds or gems, right? So players could basically, get still like some value in terms of gems out of their purchase, and then could take that NFT over and put it somewhere else. Cara, aqui eu já não entendi muito por conta da tradução muito ruim. Mas, tipo, eu acho muito inviável que eles vão devolver. Não sei se créditos é dinheiro, tá ligado? Não existe reembolso de NFT, tá ligado? Não existe, não existe, não existe, tá ligado? A não ser que eles botem ali pra vender por gema dentro do jogo, tá ligado? Daí é dinheiro de pinga pra eles. É só eles gerarem uma gema ali e tudo mais. Então, tipo, isso daqui eu fiquei meio, tipo, mano, eu acho que é uma parada mais que ele tá se esquivando, tá ligado? Pra falar, cara, a gente não vai fazer nada, vocês perderam. Meio So again, inviável I'm not isso que eles saying falaram. Que eles estariam this is gonna perdendo happen dinheiro, tá ligado? Ninguém 100%. devolve dinheiro. It might have to go on a case by case basis. We'll see. Like, we're exploring options. Awesome. And then I see another question from Duck here, Aí, with ó, a lot do of Duque. votes rolling in. Can we utilize the roundtable more in a way to support the community? Perhaps have them review things before we announce them or move ahead with plans. Essa daqui é uma questão, uma pergunta interessante, pessoal. Pra quem não sabe, a mesa redonda é o conselho do jogo, um conselho formado por jogadores. Só que, tipo, é um conselho que existe e não tem voz nenhuma, por conta que os desenvolvedores não escutam eles, tá ligado? Eles estão ali constantemente dando sugestões, muitos deles estão fazendo parte dessa manifestação, só que a própria Congregate não quer, tipo, escutar eles. Eles criaram, tipo, só pra, tipo, fingir que existe uma coletividade entre comunidade, né? Uma união simbiótica entre os dois. Eu acho que até o cara vai mencionar ali. E, tipo, não existe, tá ligado? Não existe. E essa é uma parada interessante, mano. Porque
A Roundtable é os caras que, tipo, até então, aparentemente sabem da economia do jogo, sabem mais do que os desenvolvedores, né? Estão na pele de jogadores mesmo, né? Os desenvolvedores nem todos jogam. Acho que uma live que eu assisti, só o Jorge joga, tá ligado? E segundo ele, né? Ele joga, tipo, desde a zona 1. E a última vez que eu vi, ele falou que tava na zona 12, alguma paradinha assim. E o resto não, o resto vai lá, usa a função desenvolvedor lá e bota 300 de TS e fica fazendo zona And 20. that's like in an ideal world, that's what we would obviously like to do. Yes. Alrighty, and there might be some follow-ups to Sim, that one, sim. but no worries, Ducky. Or folks, if you do have follow-ups to questions, feel free to just drop them in there. And the next one is going to be from Sean. There are no new events save for Aí, o chão de invasion, novo. and more content would ultimately draw in more players and more money. Are there any new events or content to refresh gameplay in the near future? Ele perguntou sobre questões de novos eventos, né? A gente teve aí uma nova invasão e ele queria saber se vai rolar mais alguma coisa nova, né? Ou os eventos sazonais aí que a gente tem. So we're trying to have like there's content can be understood in a different, like variety of avenues here. So for example, we have game modes, right? Then we have seasonal events, and then we have like cosmetics that just drop around certain key calendar dates, right? Besides mobile anniversary, besides like all the big kind of celebration events that we also have running from time to time. So in that regard, I think seasonal events were something new that we kickstarted last year, and we plan to keep doing more of in the future, particularly because we feel like it's an interesting way to deliver content for players, right? And keep people engaged. If that's not the case, let us know. But with looking at the data, it seems like you guys are enjoying them and engaging with them. As for game modes, definitely a pass is due. Like a lot of these game modes are a little bit old in terms of mechanically how they work and user interface perspective. Like there's so much things we want to do with the game. Problem always is time and resources. And to be very clear for everyone, because I know there's a lot of frustration that has been building up over the first kind of. Tá, vou pausar aqui que ele vai abrir um outro assunto, tá? Basicamente, ele respondeu que, bom, os eventos sazonais, eles estão vendo que a galera tá interagindo, que a galera tá consumindo, né? Gastando dinheiro, gerando renda pro jogo. Então é uma parada que eles querem manter e aos poucos irem aumentando os eventos. Ou seja, se Deus quiser, nós teremos um evento de carnaval. Fé em Deus que nós vai ter um eventinho do Brasil, né? O que é muito legal, acho que a comunidade ama, mano, esses eventos de Sardnex e tudo mais. É uma parada que eu fico muito contente. Modo de jogo, numa AMA anterior que eu assisti, ele tinha comentado que a AMA anterior que eu falo foi, tipo, em abril, eu acho. Ele tinha comentado que ia ter novos modos de jogo. Como ele falou, são umas mecânicas muito antigas e eles iam fazer umas mecânicas novas, especificadamente na pescaria, tá, pessoal? Agora ele vai estar explicando para vocês por que tipo, eles descartaram isso esse ano, tá? Era para ser lançado agora no segundo semestre. Of the year. We're dealing with a big problem today particularly on Android devices. We have memory leak problems that are leading to high crash rates. Some of you may not know this, but basically Google gives you more or less visibility based on what's your app behavior and also ratings, right? And crash rates, kind of crash ratings, like they bring those down, and the game's suffering because of this. And so this is like, it's been a big priority for the team to fix it over the past 3 to 4 months, because it's only going to get worse. And that if we don't fix that, it would mean like a lot of trouble for the game. So this is the reason why, you haven't seen many new features. You haven't seen some of the commitments that we made to NFTs, NFT perks. We're trying to fix this as soon as possible without affecting the content cadence, which also requires some engineers, right? Like whenever we create new zones, new items, like there's always an engineer involved. So we only have 4 of those guys, and basically they're like half split between content
Aqui a gente tem uma parada polêmica, guys. Polêmica. Bom, basicamente o jogo tá falando que tá rolando algum problema de otimização pra galera do Android. Realmente tá, mano. O meu jogo tem umas 2 semanas pra cá, velho. O jogo, eu faço umas 2 masmorras e o meu jogo simplesmente fecha, velho. Não era pra estar acontecendo isso. Tipo, meu celular foi lançado no ano passado. Não é um dos melhores, mas era um celular que era pra rodar tranquilamente o jogo. E não tá acontecendo. E, tipo, é uma parada que toda a comunidade viu. O Beat Heroes deixou de ser um jogo farmável. É um jogo de farm que não dá pra farmar pra quem joga mobile, tá? E, bom, já esse problema já tá rolando aí. Segundo eles, de 3 a 4 meses já tá rolando isso, tá? E, tipo, porra, já era uma parada que já era pra eles terem achado o problema e já terem resolvido, né? E, aparentemente, segundo eles, a equipe do jogo é menor, tá? Apesar de ter aquele anúncio de 60 desenvolvedores do Bitverse, aparentemente só 4 desenvolvedores trabalham no Beat Heroes. Então, tipo, eles estão dividindo entre 2 desenvolvedores focarem em consertar a otimização do jogo para tornar o jogo acessível e jogável, e 2 estão focados em produzir esses eventos sazonais que a gente tá tendo, tá ligado? Então, por isso a gente não tá tendo nenhuma novidade tão grande assim, tão inovadora no jogo. And features, and the guys working on features are basically focusing on trying to fix stability. So again, sure, we want to have new game modes, we want to have new features, we want to do many things, but right now it's on hold until we can fix this issue. And unfortunately, even though we know what's the problem, that we know it's memory leak problems, we haven't, like, the team hasn't really figured like how to fix that yet. Yeah, loading issues are definitely it's a Até a complicated Juniper agora vai one. mencionar isso daí, ó. But I do think an important call out in that answer was the size of the development team. I think sometimes folks believe that we are a super huge team with hundreds and hundreds of employees, and that's not true. We're a little bit smaller of a group. So thank you for the clarity on that, though. That's appreciated. Moving on to our next question. O problema é que os caras anunciaram no The Bitverse que são 60 desenvolvedores. Então, como você quer que a gente não acredite que vocês têm uma equipe de 100, tá ligado? Não existe isso, mano. Vocês estão mentindo, então. Não tem 60 desenvolvedores. Porque você tem que ter uma equipe de 100, tá ligado? São 60 desenvolvedores, aí tem a galerinha ali que é um estagiário, um assistente de desenvolvedor, dando aí umas 100 galera, tá ligado? Então, tipo, cara, então vocês mentem, então. Então o Bitverse é feito por 4 desenvolvedores apenas. Então é isso, tá ligado? É isso. Agora vocês revelaram pra gente que nunca foram 60. Foram 4 pessoas desenvolvendo 3 jogos, tá ligado? Ou eu tô enganado? Question: Are there plans to go over what the econ team sees as Sim, valuable eu acho in que the eles vão shop? mencionar sobre isso. What shows up in the shop seems disconnected from what people say who play the games see as valuable. For example, the one provided here is the legendary augment currently being sold for $20. Tá, aqui é a questão das vendas na loja, tipo, pacotes extremamente escrotos vendendo a um preço absurdo, tá ligado? E tipo, e os caras estão fazendo troll. So yeah, I was having a uns pacotes conversation with ridículos Archie desse. earlier today about those things. We definitely have, like, the economy has certain valuations for items, and then we typically use that as a starting point, and then we make discounts based on that, right? And that takes into account difficulty factors, drop rates, shop prices, etc., etc. So, you know, part of what we're trying to do sometimes is we experiment with these offers, right? And I think Orchi was trying to go for something different and new there. It's been noted that it hasn't been well received. So we're gonna be exploring, like, what other things we could do there besides selling resources and boosts, right? Which is kind of like the thing that we always do, and we want to maybe try to move away from that, do different things. If you guys have any feedback or suggestions there, for sure, maybe we can collect those on a document somewhere. Juniper will run a poll at some point. Cara, tá. Eles lançam basicamente, então, pra fazerem pesquisas de mercado, tá ligado? Mas, tipo, mano, é umas paradas que, tipo, é óbvio que ninguém vai comprar, mano. Ou os caras são basicamente horríveis em economia do jogo, tipo, não é possível. Os caras não conseguem enxergar isso. E, bom, por favor, dê o feedback pra gente e tudo mais. Cara, a comunidade tá desde o início dando feedback pra vocês. Desde quando vocês compraram o game do Jupel Vens, os caras tão te dando feedback, te avisando de tudo e vocês não tão nem aí, tá ligado?
E aí agora você vem no AMA e fala, ó, passa o feedback pra gente que a gente vê o que faz, tá ligado? O que vocês não fazem. Absolutely, that is definitely something that Caralho, a we gente só can viu 10 do. minutos de vídeo ainda. And then I see a question here from Roasty. Will there Ó, o be Rush. effort to start to understand how the game works? A lot of mistakes, such as the gold coin for 15,000 common coins, could have been avoided easily by understanding basic gameplay. Feels like a lot of mistakes could have been avoided by a simple question to the community. Sim. Definitely, yes. Definitely also, link to tapping into roundtable members, right? And also, we've gotten some suggestions to maybe also have some sort of channel for guild leaders and some other people who've been around for long and are seen as leaders in the community. So those things definitely on the table. To give more context into that and without serving it as an excuse, the time when the gold coin problem happened was when we basically Lautaro was leaving the project, right? The old game designer, and Nico, the new one, was jumping over, right? And I think it was kind of one of his first big things. And no one, this is the game that you require. Like you have to play it for so much, for so long to really understand everything, right? And even though like you still miss something, so people make mistakes. I appreciate everyone's willingness to be open to these things, and definitely we'll tap more into you before we roll some of these changes. Sometimes they go unnoticed, right? I know in the past there's also been instances where things were shared Droga, aí o YouTube não and traduziu. they got out public, and there was also something that we had to fix quickly. So nothing's bulletproof, but we can always do better. Aqui essa paradinha eu não entendi muito porque o YouTube ele não legendou muito legal, mas eles deram uma desculpa ali, eu não sei, tipo, o YouTube traduziu o Nico ali, eu não sei se Nico é o nome de algum funcionário, alguma coisa assim, mas alguém fez alguma cagada aí nisso e deu na merda do que deu, e pelo menos ele ali concordou de tipo, olha, a gente realmente tinha que ter conversado com vocês antes pra decidir se tinha que implementar isso ou não, né? All right, and É then our next question is interessante going to be que from eles Ducky. vão, Since tipo, D4 assumindo gems erros, tá and ligado, now durante a live. T2 gems have been nerfed, can you do things to help new players and free-to-play players afford getting accessories and pets, like perhaps add more gems to the first several flags? Interestingly, we've dedicated a lot of time to looking into the D4 perceived nerf. We haven't seen anything there that has changed. We have QA'd, we have Essa daqui o cara se precipitou, tipo, nerf na D4, porra, que nerf D4? A gente não nerfou nada, tá ligado? O cara fez uma pergunta errada ali. Mas tem a questão da T2 que é importante. look at change logs from the past. Like nothing has altered that. So we're definitely still exploring it. It might be a perception, and I know this might be like a little bit touchy. So just want to make sure that everyone here understands. We're looking into it. In theory, that hasn't changed, but we'll keep digging to discover more. And if you have any kind of proof or data there that you can share with us, it's always welcome. Just so we can look into it. But again, according to ours, nothing has changed much there. In terms of tier 2 camping, I know it's Realmente, pra mim não teve mudança nenhuma nessa D4, tá ligado? Os caras, provavelmente alguém que tem muita pira pelo jogo, deve fazer dados e dados toda semana de drop de gema na D4. E notou que tá dropando bem menos. Mas, tipo, eu sempre dropo a quantidade que eu sempre dropei a vida toda, tá ligado? Então acho que é uma parada da cabeça dos caras. not about it. E vai fazer os caras desenvolvedor ficar quebrando cabeça pra resolver BO nenhum, People tá want to ligado? hear, but we originally intended to have those DMs to help people kind of get through the early stages of the games, right? And never stop at tier 2. Like the idea was we progress to tier 3, then tier 4, so on and so forth, right? And not get stuck there. So in a way, that was not intended by design to kind of foster a camping behavior there originally. Then things change, and then you don't want to make them change because how people might react, what the community is getting used, etc., etc. But at some point, it was something that we had to change, right? And again, we can discuss whether it was the right way to do it or we could have found a different way.
But that's a different conversation. How can we give more gems to free-to-play players? Which I understand it's like the core question behind this. We're exploring options as well. Somebody mentioned a battle pass. Battle pass is on the table, but I want to make sure I repeat the same as before. Not until we fix like these stability problems. You know, until that happens, we won't actually work on anything new. We have the seasonal events as well, right? We can explore maybe adding gem rewards into some of the boxes. That could be an option. Again, if you have ideas, feel free to share. Tá, que interessante, guys. Teve uma parte ali que não traduziu, mas se não me engano era uma questão que ele tava falando sobre o capitalismo com o rate, tá ligado? Tipo, eles precisam lucrar e tudo mais. E, tipo, a gente não teve que fazer nada. Tipo, foram os nossos chefes que mandaram e a gente teve que fazer essa alteração. Mas eu gostei que ele foi sincero com a comunidade. Era uma parada, como eu disse, tinha que acontecer, não tinha jeito. Mas abre aí portas, né? Como ele disse. Tem o passe de batalha, entendeu? Escutaram? Eles vão fazer o passe de batalha. É pra esse ano ainda, tá? Vai rolar o passe de batalha e talvez aí eles coloquem gemas no Sardnex, talvez, né? No gacha box do Sardnex. Talvez já é alguma coisinha que ajuda, tá ligado? Zé da manga.